Okay, we are studying last part of carbohydrates, that is what polysaccharides. So in polysaccharides, we have only chemistry of cellulose, and another one starch, of course glycogen. The glycogen is not the big compound, is very simple. We have only 2-3 lines of chemistry, but the major polysaccharide, one can have cellulose and other one is starch. So cellulose, starch, even glycogen, all are polysaccharide. Here starch is a part of two parts. Okay, starch contains one is amylose, and another one is amylopectin. Pectin. Amylopectin. Suppose starch is a two parts. One is amylose and another one is amylopectin. So of course, I give you some introduction for your clear understanding. What is that? So cellulose. Now we are talking about. We are going to discuss about cellulose. So cellulose is one of the polysaccharide. That means which can produces number of glucose units on hydrolysis. More number of glucose units. Even that number may be 500 to 50,000 units. That means it is a composition of nearly 50,000 monomer glucose units. Cellulose. Mainly it is present in what is plant kingdom. ఎక్కువ ప్లాంట్స్లో ఉంటుంది సెల్యులోజ్. మనకు ఈ సెల్యులోజ్ యొక్క ఉపయోగాలు అనేకం. ఏంటంటే బై యూజింగ్ సెల్యులోజ్ వీ కెన్ సింథసైజ్ కాటన్ అండ్ పేపర్. In textile industry, we are manufacturing paper with cellulose. You know the molecular formula of cellulose. All polysaccharides formed by C6H10O5N. Okay, this on hydrolysis. What happened? Gave all 50,000. Hello, 50,000. Up to 50,000, what is the glucose units we will get? So that is mean NC6H12O6. Understood? Here that range lies from 200 units to up to 50,000 units. So here cellulose is a combination of several glucose molecules via glucoside linkage. What is the glycosidic linkage? Yesterday I told you glycosidic linkage. Glycosidic linkage means simply arch link. This one, O link. It is a that means cellulose which is composed of mainly beta D plus glucose units. Completely, it is composed of several number of beta D plus glucose units, in which what C1 C4 linkage is there. C4 linkage. So I give you structure. You know what is that beta glucose structure? I write beta glucose structure. That means OH is upside, you know. That present at top. Of course, all these are same, you know. All these are same. Yes. Okay, we leave that. But here you try to understand linkage in between C1 C4, no? C1 C4. So I show. That means C4 of another structure. See this OH, you know, here there is a loss of water molecules. Yes. This is fourth carbon. Yes. Here CH2OH. Okay. That means here what happened? This is 1. So in which what linkage is present? C1 C4 linkage. Combination of several number of beta glucose units. So again మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఇది C1 కదా, అండ్ ఇది ఏమవుతుంది, దీని ఎండ్ కార్బన్, మళ్ళీ C4, మళ్ళీ C1 C4, మళ్ళీ C1 C4. Polymer. We have several number of molecules. This is cellulose structure. Okay, so that's it, over. Okay. Then we come to starch. Here starch, you know, starch means pidi padartham. Yes. Starch. So starch is one of the polysaccharide and it is a amorphous powder. It is insoluble in water.
particularly in cold water. If you want to soluble, you can heat the water. That means some sort of starch is soluble, partial soluble in hot water. Of course, this is a store of energy, particularly the cellulose and starch, glycogen. All those are giving energy to the bodies, animal bodies, human bodies. They serve the energy and they store the energy. అంటే ఏమవుతుందంటే శక్తిని ఇవ్వటమే కాకుండా శక్తి భాండాగారంగా పనిచేస్తాయి. శక్తి భాండాగారంగా ఎందుకు పనిచేస్తాయి అంటే బాడీలో మనం తిన్న తర్వాత కొంత స్టోరేజ్ అవుతుంది. అది ఏ రూపంలో స్టోరేజ్ అవుతుందంటే గ్లైకోజన్ ఫామ్లో స్టోరేజ్ అవుతుంది. గ్లైకోజన్ ఫామ్లో మనం ఎప్పుడన్నా ఉపవాసాలు ఉన్నప్పుడు ఓ 3-4 days మనకు ఫుడ్ దొరకనప్పుడు ఏమవుతుంది, మన బాడీలో ఉన్న సమ్ ఎంజైమ్స్ దే కమ్ అండ్ బ్రేక్ డౌన్ ది గ్లైకోజన్ ఇంటూ గ్లూకోజ్. అంటే ఈ గ్లైకోజను ఈ స్టార్చ్ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే శక్తి నిల్వనుంచేటటువంటి పదార్థాలు అన్నట్టు, స్టోరేజ్ని కూడా చేస్తాయి. దే గివ్ ద ఎనర్జీ, నో డౌట్. అఫ్ కోర్స్ దే స్టోర్ ది ఎనర్జీ ఆల్సో. దే సర్వ్ ద ఎనర్జీ అండ్ ద స్టోర్ ద ఎనర్జీ. So glycogen, mainly glycogen, it is the source of storing the energy. Whenever we want to need energy by glucose molecule, some enzymes are produced in our body. That enzymes can break down glycogen into glucose molecules. Okay. So here starch is also gives number of glucose molecules, no doubt. But that glucose molecules are alpha D plus glucose. What those are? Alpha D plus glucose. Here also what happens? There is a linkage, C1C4 linkage, no doubt. Both can have C1C4 linkage, but in case of cellulose we have C1C4 linkage in between number of glucose monomers through beta glucose. Yes, sir. Here we have C1C4 linkage in number of glucose units, but those are called alpha. Okay. So what is the difference between alpha? You know, Yes. alpha means, see I write alpha structure. OH group is downside. O group is downside. Sorry. Oxygen is downside. OH group. Okay, OH. Downside. Okay, Yes, sir. H. Here itself HOH. C1 carbon. This is C1 carbon, you know. Yes, sir. C1, C4 of glucose. Okay. Another C4 of glucose. Polymer, number of glucose units you are getting on hydrolysis. See, look here, this is OH, no? Yes, sir. O, okay. Fourth carbon, look here, fourth carbon, here OH is there, okay. OH, there is a loss of water molecule. Yes. This is called fourth carbon, okay. CH2OH. CH2OH, okay. This link is called what? C1C4 Link. of alpha Okay. to alpha, okay. This is C1C4 link Beta. of beta to beta. This is beta glucose, that is alpha glucose. This is only the difference in between what? Starch and cellulose, okay. In starch there is a two parts. One is amylase. In amylase only we have 15 to 20% starch. In amylopectin we have 80% of starch. So amylase structure is this one. That means we have C1C4 alpha to alpha linkage in amylase. Okay. That is linear polymeric chain. But what about amylopectin means? Here in amylopectin there is a link in between C4 of alpha to C4 of not C4, C6. C6, sir. Next, just wait. Not C4, C1 of alpha to C6 of alpha. This link. How to remember this one? This is very danger, you know. See here what happens. This is C1, no? Okay. Here what happens? Look here. This oxygen linkage is there. Okay.
this should be connected to this one because this is fourth carbon, this is fifth carbon. Understood? This is sixth one. Okay. Now here what happens? CH2. Understood? OH. CH2. Here iron link is there. This one. Okay, this one. Okay, after we writing well. Okay, this is nothing but what? Amylopectin. Amylopectin, difference between amylopectin and amylase. This is linear polymeric chain of what? Alpha glucose, number of alpha glucose. Here what? Amylopectin means branched chain of polymer, complex branched chain of polymer linked through C1 of alpha to C6 of alpha. Itla branches వస్తున్నాయి. Okay. So what about glycogen? Glycogen is a source of restoring the or storing the energy. Whenever our body requires glucose, automatically some enzymes are produced in our body. That enzymes can break down glycogen into glucose. And also glycogen, it is completely polysaccharide like starch. That's it. Okay. With this we completed total carbohydrate starch. But you write down notes. That is important. Okay. So this explanation you remember, but you write key points. Okay, see, one word you have to write. Polysaccharides contain, one word you have to write. Polysaccharides contain large number of monosaccharide units, contain large number of monosaccharide units joined together by that link important glycosidic linkage, that means O linkage, glycosidic linkage. Of course in disaccharide also what linkage is there? Glycosidic linkage. Okay, glycogen linkages. Okay, these are, of course you have to change the paragraph for sake of entrance point to point. These are mainly act as the food storage. These are mainly act as food storage and structural materials. Okay, polysaccharides are present widely in plants rather than animals. Of course animals lo kuda untadi konta present widely in plants and present in animals in minor percentage. Okay, in minor percentage. Now our first compound is what is that? Cellulose.
Cellulose. You write the heading cellulose. Cellulose. Okay, write down cellulose. It occurs exclusively in plants. It occurs exclusively. It occurs exclusively in plants. It occurs exclusively in plants, and it is most abundant organic substance in plant kingdom. And it is Most most abundant, abundant most abundant organic material, most abundant material plant kingdom. in plant kingdom. In plant kingdom. In plant kingdom. Next. Next, it is a predominant constituent of cell wall of plant cells. Okay, it is a predominant it is a predominant constituent of cell wall. Predominant constituent of of cell wall of plant cells. Cell wall of plant cells. Cell wall of plant cells. Okay, cellulose is a straight chain. Next point. Cellulose is a straight chain polysaccharide. Cellulose is a straight chain in the sense linear. Straight in the sense linear. Yes. Linear chain polysaccharide. Polysaccharide composed by polysaccharide composed by only beta D glucose units. Beta D plus glucose. Composed only beta D plus glucose units through C1 C4 linkages. C1 C4 linkages. C1 C4 linkages. C1. So whenever you want to write the structure of this is very important. In examination, examiner will be asking write down the structure of cellulose. So that means you remember beta glucose units. Beta means anomeric hydroxyl present at what top? Yes. This one. C4 linkage, no? This one.
You write down this structure. This is cellulose structure. Structure of cellulose. Here what happens? All are beta glucose units, you know very well. All are beta glucose units. And linkage through. So these are beta, no? This one. This is Yes, sir. Yes, sir. this one. So with this we completed. Cellulose. Cellulose is over. Sir, complete. Then second one, starch. Now we are going to study the polycarbohydrate, that is starch. Starch. So you write down starch. It is the main storage polysaccharide of plants. It is main storage polysaccharide of plants. అంటే ప్లాంట్స్లో ఎక్కువ భాగం ఏముంటుందంటే స్టార్చ్ ఉంటుంది, పిండి పదార్థం ఉంటుంది ప్లాంట్స్. It is the most important dietary source for human beings. It is the most important. It is the most important diet material. Diet material, specially for human beings. చాలా మంది రొట్టెలు తింటాం కదా, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, high content of starch. High content of starch is found in cereals. Starch found in cereals, roots. Cereals, roots and vegetables. Some vegetables. అన్ని కావు, some vegetables. ముఖ్యంగా సెరల్స్లలో రూట్స్లలో ఎక్కువ ఉంటుందట. ఇది ఫైబర్ కదా, ఎక్కువ ఉంటుందట. ఇట్ ఈస్ ఏ పాలిమర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్. ఇట్ ఈస్ ఏ
It is a polymer of alpha D plus glucose units. Is a polymer of alpha D plus glucose units, alpha D plus glucose, and consists of two components, and consist two components consist of two components. Okay, two components. One is amylose. Amylose. Then second one is amylopectin. So these are the two parts of starch. Amylopectin. So when we talk about amylose is a water soluble component. Amylose is a water soluble component contains 15 to 20% of starch. 15 to 20% of starch. ఎంత ఉంటుంది అమలోజ్లో అంటే స్టార్చ్ పిండి 15 to 20% ఉంటుంది. 15 to 20%. Okay, chemically amylose is a chemically amylose is a long linear chain polymer of alpha D plus glucose units through linkages of C1 and C4. C1 and C4. Glycosidic linkage. A linkage never to glycoside. No need to write. But here figure is important. Structure. Amylose structure. What about amylose? Of course, is a very simple thing, you know.
దిస్ వన్ ఇట్లా ఎందుకన్నా తెలుసా, ఈ కార్నర్ నుంచి ఇది పోతుంది, ఈ ఆక్సిజన్ ఇట్లా పోతుంది అంటే కంటిన్యూషన్ అంటే చైన్ అట్లా కంటిన్యూషన్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ లింకుని మనం ఏమంటాం అంటే ఇది ఆల్ఫా లింకు. ఈ ఆల్ఫా లింక్ కూడా ఇదేమో ఫస్ట్ కార్బన్ అయితే ఇదేమవుతుంది ఫోర్త్ కార్బన్ అవుతుంది. C1C4 గ్లైకోసైడిక్ లింక్, గ్లైకోసైడిక్ బాండ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎమలోజ్. That is amylose structure, you know. Okay, then we are going to discuss about amylopectin. This is amylose, no? Now amylopectin. Amylopectin. See, what about amylopectin? It is insoluble in water, but amylose is soluble, no? Yes, it is insoluble ఇన్ వాటర్. అంటే స్టార్చ్లో కూడా ఎమలోపెక్టిన్ తినటం కన్నా ఎమలోజ్ మెటీరియల్ తినాలన్నట్టు అట్లా, ఎందుకంటే ఇట్ ఈజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ను. ఓకే, వాటర్ కంటైన్స్ 80 to 85% స్టార్చ్. ఇంకోటి ఇందులో ఈ వాటర్లు కరగకపోగా ఏమవుతుంది 80 to 85% స్టార్చ్ ఉంటుంది, అవునా? అంత కూడా ఉండదు, కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండదు. ఎప్పుడైనా బాడీకి బాగా ఉండాల్సింది ఏంటంటే ప్రోటీన్ బాగుండాలి, ఎందుకంటే మజిల్ పవర్ ఇస్తుంది. కరోనా టైంలో ఎక్కువ ప్రోటీన్ తినండి అంటే అందరు చికెన్ కొనుక్కొని తినలే, ఎగ్స్ తినలే. ప్రోటీన్ కంటెంట్ మంచిగా ఉండాలి, సరిపోని ఉండాలి. దాని తర్వాత కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండాలి, దానికన్నా కొంచెం తక్కువ. ఇక ఫ్యాట్స్ అసలు ఉండొద్దు, ఫ్యాట్స్ ఉంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ వస్తున్నట్టు. సో ఈ మూడే మనం తినే వాటిలో మూడే. సో మంచి ఫుడ్ అంటే ప్రోటీన్ ఫుడ్, ఎగ్స్, ఫిష్, తర్వాత ఇలాంటివి. తర్వాత ఫాలోడ్ బై కార్బోహైడ్రేట్స్లో కూడా ఏది మంచిది? ఎమలోపెక్టిన్ మంచిది కాదు, ఎమలోజ్ మంచిది. దాని తర్వాత లాస్ట్కి ఫ్యాట్స్ అనేది ఇంకా అసలు మంచిదే కాదు. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ 80 to 85%. సో ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్డ్ చైర్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంచ్డ్ polymer chain of what glucoses? Alpha D plus glucose units, in which chain is formed by, this is very important, chain is formed by C1C4 glycosidic linkages, C1C4 glycosidic linkages, C1C4 glycosidic linkages along with C1C6 branch linkages also, understood? అంటే ఏం జరుగుతుంది? C1C4 లింకేజ్ ఉంటుంది, మళ్ళీ ఏముంటుంది నాన్న? C1C6 గ్లైకోసైడిక్ లింకేజెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇది దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది రెండు ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఈ C1C4 లింకేజ్ ఇట్లనే ఉండి ఏమవుతుంది అంటే అది ఏమవుతుంది C1C6 కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది C1 కదా, ఇప్పుడు C1 ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్, అవునా? ఇక్కడ 6 ఇది ఉండాలి, 6 అర్థమైందా? ఇది చాలా కాంప్లికేటెడ్ స్ట్రక్చరు. ఇగో ఇది అన్నట్టు, ఓకే. ఇది
ఇక్కడ అన్నట్టు అయితే ఇది యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సిహెచ్ టూ CH2 OH. వచ్చి సిహెచ్ టూ ఓహెచ్ అంటే వాటర్ పోయిందిగా Oh, sorry. ఓకే I wrote here. సిహెచ్ టూ ఆక్సిజన్ ఓకే Similar to previous. C1 and again C1 వస్తుంది. ఇక్కడ C1 వస్తుంది ఈ C1 ఆక్సిజన్ అవసరం అయితే ఇంకా కిందికి పోద్ది ఇట్లా మళ్ళీ 6 కనెక్ట్ అయ్యి. 6 కనెక్ట్ కావచ్చు అవసరం అయితే అటు C4 కైనా కనెక్ట్ కావచ్చు అట్లా తిట్టం పోతుంది బ్రాంచింగ్ అన్నట్టు అది అర్థమైందా అంటే పైన కూడా పెట్టండి. కంటిన్యూషన్. అవును ఓకేలే ఇక మనకు అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది రైట్ డౌన్ ఇట్ ఇస్ Yes. Okay. ఇట్లా Condition gap. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎమలోపెక్టిన్ స్ట్రక్చర్ ఓకే ఈ పేరు రాయాల్సిన అవసరం లేదు, అదేగా ఉన్నది ఎమైలోపెక్టిన్ అంటే ప్రధానంగా ఏంటి ఇక్కడ అంటే C1 ఫర్ లింకేజ్తో పాటు ఇన్ అడిషన్ టు దట్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ లింకేజ్ దట్ ఈస్ వాట్ కాల్ C1 C6. C6 లింక్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా C1 C6 లింక్ అది ఎక్కడ ఉందంటే ఇది ఇగో ఇది ఈ లింక్ ఏంటంటే C1 C6 ఆల్ఫా ఆల్ఫా లింక్ ఆల్ఫా గ్లూకోజ్ అంటే ఇక్కడ C1 C4 ఉంది అక్కడ C1 C6 ఆల్ఫా ఆల్ఫా లింకే Then next last one glycogen. So what about glycogen? Actual glycogen is a carbohydrate, no doubt, are stored in animal body as glycogen. So the carbohydrate is stored carbohydrates are stored in animal body. Carbohydrates are
are stored in animal bodies are called body. The carbohydrates are stored in animal body are called glycogens. అంటే ఈ యాక్చువల్గా ఆర్ కాల్డ్ కదా యాజ్ గ్లైకోజన్. ఈ కార్బోహైడ్రేట్ స్టోర్ అయ్యి ఎట్లుంటాయి అంటే యాజ్ గ్లైకోజన్. This is the first point you remember. As glycogen. Okay. It is also known as animal starch. It is also known as animal starch. It is also known as గ్లైకోజన్ ఏమంటాం ఎనిమల్ స్టార్చ్ అంటాం. ఎనిమల్ స్టార్చ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎనిమల్ స్టార్చ్ బికాస్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి లైక్ amylopectin because its structure is similar to is similar to amylopectin అంటే ఇదేగా ఇక amylopectin స్ట్రక్చర్ దేనిలాగా ఉంటుందంటే amylopectin లాగా ఉంటుంది. అందుకని ఏమన్నాం దీన్ని ఎనిమల్ స్టార్చ్ అన్నాం. amylopectin స్టార్చ్ అంటే దీన్ని ఎనిమల్ స్టార్చ్ అన్నాం. అర్థమైందా? ఓకే. ఇట్ ఈజ్ హైలీ బ్రాంచ్డ్ దాన్ amylopectin. amylopectin కన్నా కూడా ఇంకా చిక్కు ఉంటుంది అటు స్ట్రక్చర్. ఇది amylopectin ఉంటే ఇంకా అల్లుకపోద్ది అన్నట్టు, ఇంకా హైలీ బ్రాంచ్డ్ దాన్ amylopectin. ఓకే. It mainly present in liver, muscles, brain of animals. బ్రెయిన్ అంటే మెదళ్ళ లివర్ల ఉంటుందట ఇది. Okay, here when the body needs గ్లూకోజ్ అంటే బాడీ శరీరం ఎప్పుడైతే గ్లూకోజ్ని కావాలనుకుంటుందో, when the body needs glucose, enzymes break the glycogen break down glycogen into break down glycogen into glucose units, into number of glucose units, into glucose. Okay, into glucose. Okay, it is also present in what is that glycogen? It is also present in, or it is also found in, not present in, found in. It is also found in yeast. It is also found in yeast, of course ఫంగిలో కూడా ఏముంటుంది? గ్లైకోజన్ ఉంటుంది. గ్లైకోజన్ ఇస్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ ఈస్ట్ అండ్ ఫంగి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్? మీన్స్ దిస్ వన్, సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ is that one. Okay, with this we completed clear notes and explanation, deep explanation and everything. We have finished the big topic, that is carbohydrates. Okay, here one thing you remember. Yes, sir. It is also found in yeast and fungi అంటున్నాం కదా. ఈస్ట్ నుంచి మనకు ఆల్కహాల్ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది, ఆల్కహాల్. సో ఈ ఆల్కహాల్లో కూడా ఏముంటుంది? గ్లైకోజన్ ఉంటుంది. అదేనా?
ఈ గ్లైకోజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఎప్పుడన్నా ఈ లిక్కర్ తాగేటటువంటి వాళ్ళు బీర్లు ఎక్కువ తాగినటువంటి గ్లైకోజన్ ఎక్కువ ఆకలి కాదు. ఆకలి కాదు ఎందుకంటే అలా ఈస్ట్ ఉంది. ఈస్ట్లో ఏముంది, గ్లైకోజన్ ఉంది. గ్లైకోజన్ అనేది ఏంది, వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టార్చ్. కాబట్టి ఏమవుతుంది, ఒక రకమైనటువంటి ఫుడ్ రిజర్వాయర్గా పనిచేస్తుంది. కాకపోతే ఆకలి కాదన్నట్టు అట్లా. సరే ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ గ్లైకోజన్ ఏంది, అది ఒక స్టార్చ్ స్టోరేజ్ సెంటర్ అన్నట్టు. అది ఎప్పుడైతే నీకు ఆకలి అవుతుందో దాన్ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అందుకే మనిషి అన్నం తినకుండా హార్డ్లీ ఒక 20 days బతకొచ్చు, అసలు అన్నమే లేకుండా 20 days బతకొచ్చు. ఎందుకంటే మన బాడీలో ఉన్న గ్లైకోజను గ్లూకోజ్గా కన్వర్ట్ అయ్యి మనల్ని సర్వైవ్ చేస్తుంది. ఓకే, విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ carbohydrates. Let we stop here. Remaining part we continue in the next class.